It's getting dark again, a closer dark that's harder to shake off. And I think of the light keepers with their flaming torches, lighting those 20th century lights. One by one, as dusk falls, birds and bees go to their resting places. City lights flicker and lighten up the darkness. রাত্রিবেলায় যখন ছাদে যেতাম বা কোনো ওপেন স্পেসে যেতাম তখন আমাদের চোখ থাকতো আকাশের দিকে, যদি কোনো উল্কা মানে শুটিং স্টার দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও ছায়াপথটাকেও লক্ষ্য করতাম। যত বড় হলাম সুযোগটা কমে যেতে থাকলো, তার মূল কারণ হচ্ছে লাইট। এই যে এত লাইট, এখন আর আকাশটাকে দেখতে পাওয়া যায় না। এখন আকাশ দেখতে গেলে টেলিস্কোপ লাগে, আর শহরের এই আলো থেকে অনেক দূরে সরে যেতে হয়। এখনকার নিউ জেনারেশন তারা স্কাই ওয়াচিং নেকেড আই, মানে খালি চোখের যে স্কাই ওয়াচিং, সেটা তারা কি হয় জানেই না। কদিন আগে বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তারা খালি চোখে উল্কাপাত দেখেছে কিনা, সবাই বলল না, দেখিনি। এমনকি তারা ছায়াপথও দেখেনি। 2 centuries ago, one Thomas Smith, manufacturer of street lamps, sat with an oil flame and a Scottish map. That old black hat has gone a-vanishing. Now the human world, the automated switch, the microchip, where there is a light that shimmers so deep, it never goes anywhere but to shimmer. Light assumes its job is to shimmer, and so it is. Light of long nights light up our shadows. There is no place to hide, no crimes, no accidents, no misdemeanors whatsoever. In the sky, I look up at the heavens and weep for the stars whose light I have always known. I have lost the stars to spaces no longer lit by their truth. আলোর দূষণ বিষয়টিকে বুঝতে হলে পরে আমাদের কিন্তু খুব লোকালি দেখতে হবে যে সেই পরিবেশেতে কি ধরনের বায়োডাইভার্সিটি আছে। শুধু পাখি বা সেখানকার যে ধরনের আমরা ছোটোখাটো অ্যানিমালস সেই জায়গাগুলো কিন্তু নয়, এছাড়াও কিন্তু ওখানকার যে বসবাসকারী কীট পতঙ্গ সবগুলোই কিন্তু একটা বায়োডাইভার্সিটির অঙ্গ। বেশ কিছু পাখি, বেশ কিছু কীটপতঙ্গ এই সমস্ত আলো সব সময় ধরে যদি তার জীবনে থাকে, তারা কিন্তু সেটা পছন্দ করে না। কেন পছন্দ করে না? সেখানে কিন্তু কিছু বিহেভিয়ারাল এফেক্ট তার উপর পড়ে। আমরা যেটাকে বলি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কার্ডিকান সাইকেলস যেটা থাকছে, সেখানে কিন্তু তার একটা ইমব্যালেন্সিং দেখা যেতে পারে। সুতরাং আমাদের কিন্তু আলোরও কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা বুঝতে হবে, কারণ আলো এমন একটা বিষয় যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই তার একটা নির্দিষ্ট টাইম কিন্তু আছে, যে আমরা হয় 12 ঘন্টা দিন বা 12 ঘন্টা রাত্রি বা 12 ঘন্টা অন্ধকার, এই দুটোকে আমরা ব্যালেন্স করি। পাখিরা যারা বসবাস করে এই আবাসস্থল, যেগুলো আমরা জানি যে গাছ এবং বিভিন্ন কীট পতঙ্গ, দেখবেন পিঁপড়ে থেকে শুরু করে সমস্ত রকম, যেটা গাছকে জুড়ে, একটা গাছকে জুড়ে কিন্তু একটা বিশাল জৈব বৈচিত্র্য লক্ষ্য করতে পারি। এবং সেটাকে যদি আমরা বিভিন্নভাবে আলো দিয়ে মুড়ে রাখি সারাটা বছর, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই যে গাছের থেকে যে আলোগুলো যেভাবে আমরা লাগাচ্ছি, তাতে কিন্তু সেখানকার যে জৈব বৈচিত্র্যটা সাংঘাতিকভাবে এফেক্ট করে। এবং আমরা সেটা বুঝতেও পারি যারা প্রকৃতি প্রেম
প্রেমী, যারা সত্যি এই ধরনের কিছু অদ্ভুত আচরণ, কীটপতঙ্গ পাখিদের আচরণ লক্ষ্য করে থেকেছেন, হঠাৎ করে ডাকতে শুরু করেছে এবং তারা কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে। তাদের মাইগ্রেশনস দেখা দিচ্ছে, তারা যে জায়গায় থাকতো, যেখানে সেইখানকার যে সমস্ত খাদ্য তারা খেয়ে বড় হচ্ছিল, জীবন ধারণ করছিল, তারা সেখান থেকে চলে যাচ্ছে এবং তাতে আমরা কি হবে, তাদের এই পার্টিকুলার স্পিসিসগুলো কিন্তু আমরা লস করব। Electroluminescence is a phenomenon of crystals of silicon carbide and a cat's whisker detector, releasing energy in the form of photons. Decades ago, you could walk outside at night, even in a city, and see the Milky Way galaxy arch across the night sky. Thousands of stars were part of everyday life, inspiring artists like Nandalal Bose, or musical composers like Madan Mohan, or writers like Rabindranath Tagore. বিশ্বকবি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন যে শুধুমাত্র আলোই সব কথা বলতে পারে না, তার বাইরে গিয়ে আধারের গুরুত্বটা অসীম। আমার কোথাও কোথাও মনে হয় যে আমাদের যে ফরেস্টার্ন আর্ট রয়েছে, যেখানে ইন অ্যান্ড ইয়াং এর কথা আমরা বলি, তার কিন্তু ঠিক যতটা আলোর কথা বলে, ঠিক ততটাই আধারের কথাও বলে। আধারের যে সত্তা, সেই সত্তা না থাকলে আলোর সত্তার যে গুরুত্ব হয় না, সেই কথাটা বোধহয় আজকের দিনে আমরা ক্রমশ ভুলে যেতে বসেছি। কারণ সত্যি কথা বলতে কি, আমরা এখন আস্তে আস্তে আধারকে অনুপস্থিত করে ফেলছি। আধার রোজই আমাদের জীবনে আসে, তার মতো করে আসে, অন্ধকার তার মতো করে নামে, কিন্তু অন্ধকারের যে সৌন্দর্য, সেটা বোধহয় কোথাও আমরা ভুলে যাচ্ছি। তাই হয়তো কবি বলেছিলেন, অন্ধকারের উৎস হতেই উৎসারিত আলো। Tagore wrote, "The night is black and the forest has no end. A million people tread it in a million ways. We have trysts to keep in the darkness, but where or with whom, of that we are unaware." তথ্য বলছে যে আমরা যদি ডেভেলপড কান্ট্রি, ইউরোপ, আমেরিকার মতন দেশে তাকাই, সেখানে কিন্তু নাইট স্কাইলাইনের ইন্টেন্সিটি অলরেডি মোর দ্যান 10 টাইমস, মানে 10 গুণেরও বেশি বেড়ে গেছে। এবং আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিতেও কিন্তু সিটি স্কাইলাইন এর ইন্টেন্সিটি অনেক হাই, 10 গুণ না হলেও অনেকটাই হাই। হিউম্যান হেলথে যে হ্যাজার্ড যা হচ্ছে সে তো হচ্ছেই, তার সাথে সাথে বায়োলজিক্যাল ইকোসিস্টেমেও কিন্তু প্রচুর ডিসরাপশন, প্রচুর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ নিঃশব্দে হয়ে চলেছে, যেটা কিন্তু আমরা সবসময় বুঝতেই পারছি না। কন্টিনিউয়াসলি হাই ইন্টেন্সিটি লাইটে এক্সপোজারের ফলে আমাদের রেটিনায় যে ফোটো এক্সাইটমেন্ট হয়, অপটিক নিউরনের যে এক্সাইটমেন্ট হয়, সেই এক্সাইটমেন্ট কন্টিনিউয়াস হওয়ার ফলে আমাদের নিউরনগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ফ্যাটিক হতে থাকে, এবং নট অনলি নিউরন, সাবসিকুয়েন্টলি আমাদের ব্রেনও ফ্যাটিক হতে থাকে। তার ফলে আমরা নানান রকম মাথা ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং নর্মাল যে ঘুমের চক্র, সেই চক্র কিন্তু একদম নষ্ট হয়ে যায়।
Half of the world's population now live in cities. 3 out of 4 persons in cities have never experienced the wonderment of pristine, dark skies. Birds, bereft of sleep, dig their claws on city tree barks. I am shaped in the spaces where the light does not reach, a need for what does not shimmer. Birds flying at night, naturally attracted to light, lose their sense of direction. Migratory birds use the stars for navigation. So does the dung beetle, which uses the Milky Way for navigating. Lights everywhere make them lose their way. Unknowingly, we tamper biorhythms, daily activities, and reproduction. As a consequence, birds sleep less, wake up earlier, and leave nest boxes more often. LEDs have replaced conventional mosquito-attracting bulbs. The insects are not hanging around city lights after dark, as they did for so long. The local bat community is going without their illuminated evening meal. When have you last seen a firefly? There was a firefly or 100 or so in the clear night air, bewildered by the light that drowned their blazing dance, leaving only a charred ember. Our excess artificial light outshines fireflies' mating signals. Decline in insect populations globally leaves the world with more pests and fewer pollinators. The light from our living room and kitchen shone out through the blinds and the windows and bars, and the high mast lights overhead, and all that are moving about. Then there is light, then more light, even more light. Deficit of light to bring more light. Light, my light, the world-filling light, the eye-kissing light, heart-sweetening light. Our glory keeps shining and bright in my eyes, and the stars going around in my head. Less light was what they wanted. Less light and a chance to look up to see tonight's old stars shining and dying. Dark skies and fewer street lamps into a space once reserved for the high heavens. They believed and said they had proved it, that light pollution could cause cancer, nearsightedness, insomnia, and even drug addiction. They understood that the heart needs a dark place to thump undetected. Our body's clock, our circadian rhythm, our disrupted sleep patterns. About 80% of the world's population today live in places polluted by artificial light. Disability glare so intense that it causes us to avert our eyes from the veil of light being scattered across our retinas. Stuck in the dark, where I become blind, but my eyes are wide open, when everything starts to fade and my thoughts want to run away. Nowhere seems endless. Illuminated lights become dimmer. I often imagine that the moon, the owls, and the darkness of the night might be my closest friends, my trusted companions. I call that person and cry, "This life is blessed. For your sake, such miles have I traversed."
all those others who came close and moved off in the darkness, I don't know if they exist or not. And let there be darkness.